వెల్కమ్ టు టుడేస్ సెషన్. ఈ సెషన్లో మనం వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ రిడక్షన్ టు కెనానికల్ ఫార్మ్ బై ఆర్థోగనల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఎందుకంటే ఫ్రీక్వెంట్గా ఈ కాన్సెప్ట్ మీద మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఎగ్జామ్లో అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఒకటికి రెండు సార్లు స్ట్రెస్ చేసి ఈ కాన్సెప్ట్ని దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ని చేద్దాం. ఓకే, నౌ ఫస్ట్ గో త్రూ ది ప్రాబ్లమ్. Reduce 8x square plus 7y square plus 3z square minus 12xy plus 4xz minus 8yz. They gave you a quadratic form, isn't it? A quadratic form ఇచ్చారు. ఆ quadratic form ని canonical form లోకి మార్చమన్నారు. Quadratic form ని canonical form లోకి మార్చమన్నారు బై ఆర్థోగనల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఈ ఆర్థోగనల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అన్న కాన్సెప్ట్ మీకు ఇంతకు ముందు కూడా డయాగనలైజేషన్ ఆఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్ బై ఆర్థోగనల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అన్న ద్వారా నేర్చుకున్నారు. దానికి కొంచెం ఎక్స్టెన్షన్. ఎక్కడుంది ఎక్స్టెన్షన్ అంటే, మీరు డయాగనలైజేషన్ బై ఆర్థోగనల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అన్నది ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఇస్తే దానికి ఆర్థోగనల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ద్వారా మ్యాట్రిక్స్ని డయాగ్నైజ్ చేయడం అన్నది ప్రొసీజర్ వైజ్ స్టెప్స్ వైజ్ మీరు చేశారు. అయితే ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్కి, ఇజంట్ ఇట్? ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్కి. సో మీకు ఈ పాటికే అర్థమైపోయి ఉండాలి. మ్యాట్రిక్స్ కనుక ఇస్తే ఆర్థోగనల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ద్వారా నువ్వు డయాగ్నలైజ్ చేయొచ్చు అని తెలిసింది. కానీ మనకి ఇచ్చింది క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్. అంటే ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తే సరిపోతుంది? ఇచ్చిన క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్ని మ్యాట్రిక్స్ నొటేషన్లో మార్చుకుని ఆ ఏ అన్న మ్యాట్రిక్స్ని కనుక నువ్వు ఐడెంటిఫై చేయగలిగినట్లయితే రిమైనింగ్ ప్రాసెస్ యాజ్ యూజువల్ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నట్టు అవే స్టెప్స్ని చేస్తాం. ఓకే, లాస్ట్లో ఆర్థోగనల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫామ్ ఎలా ఉంటుంది, లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ద్వారా చేసేది ఎలా ఉంటుంది అంటే కెనానికల్ ఫామ్కి ఎలా రెడ్యూస్ చేస్తున్నావు, ఆర్థోగనల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి ఎలా రెడ్యూస్ చేస్తున్నావు అన్న 2 steps, additional 2 steps యాడ్ అవుతాయి మీకు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నౌ see, first what we have to do, you have to write the matrix A from the given quadratic form. ఇది ఎలా చేయాలన్నది లాస్ట్ క్లాస్లో మనం నేర్చుకున్నాం, అవునా? ఫస్ట్ ప్రాబ్లం మ్యాట్రిక్స్ నొటేషన్ రాయడం, దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇప్పుడు మీరు ఇది రాస్తారు. చూడండి, ఫస్ట్ రైట్ డౌన్ given quadratic form. What is your given quadratic form? Given quadratic form is, first write down your given quadratic form. What it is? 8x square plus 7y square plus 3z square minus 12xy plus 4xz మైనస్ 8yz. ఎందుకు ప్లేస్ ఇలా కొట్టారండి అంటే ఇప్పుడు ఎలాగో మీరు స్టెప్స్ చెప్తారుగా ఎలా చేయాలన్నది, అందుకని అక్కడ రాశాను. నౌ ద మ్యాట్రిక్స్ నొటేషన్ ఆఫ్ ది క్వాడ్రాటిక్ ఫార్మ్ ఈజ్ x transpose ax, where a is equals to, you have to write the matrix A. ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి? 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. వేరియబుల్స్ 3 ఉన్నాయి. ఏమిటవి? x, y, z. వేరియబుల్స్ 3 ఉన్నాయి, అవి x, y, z. ఇప్పుడు నువ్వు మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో రాయడానికి మీరు ఎలాగ గుర్తుంచుకుంటున్నారు? కోఎఫిషియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్, వై, జెడ్ రాస్తారు. ఇప్పుడు చూడండి, ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్, ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఏమిటి? 8. రైట్ డౌన్ హియర్. మీకు బాగా గుర్తుంది కదా, స్క్వేర్ టర్మ్స్ వచ్చిన వాటికి డివైడెడ్ బై 2 అని వేయకూడదు. ఓన్లీ x1, x2, xy ప్రోడక్ట్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి చూడండి, వాటికి మాత్రమే మీరు కోఎఫిషియెంట్స్ని బై 2 చేయాలి. నౌ నెక్స్ట్ టర్మ్ ఏంటి? xy.
ఇందులో xy ఎక్కడుంది? అదిగో ఇక్కడ ఉంది. xy కోఎఫిషియంట్ ఎంత? xy కోఎఫిషియంట్ -12. సో -12/2 అంటే -6. -6. సిమిలర్గా yx 2 టర్మ్స్ కదా. సో -6. నెక్స్ట్ xz ఎక్కడుంది? ఇదిగో ఇక్కడుంది. xz కోఎఫిషియంట్ ఎంత? 4. అంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద కోఎఫిషియంట్ 4/2. దట్ మీన్స్ 2. ఈ xz zx అని కూడా రాయొచ్చు కదా. సో zx హియర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ 2. క్లియర్. నెక్స్ట్ y ఇంటూ y ఇదిగో 7. z ఇంటూ z 3. మొదట ఎప్పుడు స్క్వేర్ టర్మ్స్ వేసేసుకుంటే మిగిలిన టర్మ్స్ ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకో. నెక్స్ట్ yz టర్మ్ మాత్రం మిగిలింది. yz కోఎఫిషియంట్ ఎంత? -8. సో -8/2 ఎంతమ్మా? -4. ఇక్కడ రిప్లేస్ చేసాం. సో ఈజీగా మ్యాట్రిక్స్ రాసాం కదా. నౌ నోట్ డౌన్ ద మ్యాట్రిక్స్ హియర్. 8 ఏ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది? ఒక 3/3 మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది. వెరీ గుడ్. ఒక 3/3 మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది. నౌ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? వాట్ నెక్స్ట్? స్టెప్ 1 ఈస్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఓవర్. వాట్ ఈస్ స్టెప్ 2? ఫైండింగ్ ద eigenvalues. Finding eigenvalues. Eigenvalues ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ద్వారా మాత్రమే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ a minus lambda I equal to 0. అవునా? సో రైట్ డౌన్. టు ఫైండ్ ద eigenvalues, consider the characteristic equation. Of A. That is, that of A minus lambda I equal to 0 implies, write down the determinant. 8 minus lambda minus 6, 2. Minus 6, 7 minus lambda minus 4. 2 minus 4, 3 minus lambda equal to 0. This can be solved and you got the equation lambda cube. ఇది ఆల్రెడీ మీరు లాస్ట్ క్లాస్లో ప్రాబ్లంలో చేశారు. ఫైండింగ్ ద నేచర్ ఆఫ్ అ క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్కి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేశారు. Like this you will get the equation. Further simplification, lambda equals to 0, 3, 15 are the eigenvalues of A. Is it clear? So ఇప్పటి వరకు మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం? ఒక 3/3 మ్యాట్రిక్స్కి ఉన్న ఎగ్జిస్ట్ అయిన అంటే ఫామ్ అయిన 3 eigenvaluesని క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. వాట్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ eigenvalue? lambda 1 equal to 0. Second one 3 and third one is 15. This is your first step. Now tell me what will be your next step? Yes, immediately we have to find out the eigenvectors corresponding to eigenvalues. Okay? So first note cheskondi, next step is chedam. Okay? Now in this step we need to find out eigenvectors. So what we have to take? Let x be the eigenvector. Step 2. Let x be the eigenvector. Then what? A minus lambda I into x equal to a 0 matrix.
a minus lambda I into x equal to 0. దీన్ని మీరు ఈక్వేషన్ ఫామ్లో అంటే మ్యాట్రిక్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఎలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది? మ్యాట్రిక్స్ a మైనస్ లాంబ్డా కదా, 8 మైనస్ లాంబ్డా minus 6 2 minus 6 7 minus lambda minus 4 2 minus 4 3 minus lambda x1 x2 x3 equal to 0 0 0. Equation A. Now for lambda equal to 0, and we have to put lambda equal to 0 in equation A, and after solving we get the first eigenvector x1. Now equation A becomes eight minus 6 2 minus 6 7 minus 4 2 minus 4 3 x1 x2 x3 equal to 0 0 0. Now write down in equation form. We get 8x1 minus 6x2 plus 2x3 equal to 0. Next one, minus 6x1 plus 7x2 minus 4x3 equal to 0. Third equation, 2x1 minus 4x2 plus 3x3 equal to 0. Solving these equations, what you got? You got, ఎలా సాల్వ్ చేస్తున్నావు? ఎక్కడ ఐడెంటికల్ ఈక్వేషన్స్ లేవు కాబట్టి x1 by 7 4 that of 7 minus 4 minus 4 3 minus x2 by minus 6 minus 4 2 3 x3 by minus 6 7 2 minus 4. Now simplify these things. x1 by 21 minus 16 minus x2 by minus 18 plus 8 x3 by 24 minus 14. This implies x1 by 5 minus x2 by minus 10 x3 by 10. Further simplification, take cancel, minus minus cancel అయిపోతాయి. ఇంకా సింప్లిఫై చేస్తే నీకు ఏం ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది? x1 by 1 x2 by 2 x3 by 2, let us say k. Particularly for k is equals to 1, we get x1 equals to x1 x2 x3 1 2 2 is the eigenvector corresponding to the eigenvalue lambda equal to 0. Eigenvectors. Is it clear? So ఈ స్టెప్ లో ఇప్పుడు వరకు మనం దేని క్యాలిక్యులేట్ చేసాం? x1 క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఎంత వచ్చింది? 1 2 2. లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 0కి x1 కట్టాం. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేసేయాలి? నెక్స్ట్ లాంబ్డా ఈక్వల్స్ టు 3 పెట్టాలి. లాంబ్డా 2 ఈక్వల్స్ టు 3కి అంటే ఇక్కడ లాంబ్డా ప్లేస్లో 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి నువ్వు ఆన్సర్ని ఇవాల్యుయేట్ చేయాలి. ఓకేనా? నా బోర్డు మీద నోట్ చేసుకోండి. నేను దీన్ని క్లియర్ చేసి సెకండ్ ఐగన్ వెక్టార్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. Now for lambda equals to 3, equation A becomes
ఎలా మారుతుంది? లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 3 పెడితే 5 minus 6 2 minus 6 7 minus 3 4 minus 4 2 minus 4 3 minus 3 0. Now write down in equation form. This implies 5x1 minus 6x2 plus 2x3 equals to 0. Minus 6x1 plus 4x2 minus 4x3 equal to 0. 2x1 minus 4x2 plus 0x3 equals to 0. Solving these equations, ఎక్కడ ఐడెంటికల్ రోస్ లేవు కాబట్టి మనం క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ప్రాసెస్ను స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. x1 by minus x2 by that of this one, x3 by determinant of this implies x1 by 0 minus 16 minus x2 by 0 minus into minus plus 8 x3 by 24 minus 8. So this implies minus 16 x2 by minus 8 x3 by 16. Further simplification, x1 by minus 2 x2 by minus 1 x3 by 2. This implies x1 by 2 x2 by 1 x3 by minus 2, let us say k. Then the next eigenvector, what is your next eigenvector? x2. x2 equals to 2 1 minus 2 for particularly, and substituting particularly k is equals to 1. Okay, so you got the vector 2 1 minus 2. So write down it here. Next I'll move to the last eigenvector, calculating last eigenvector for the value lambda 3 equal to 15. Note down this one. Put lambda equals to 15 in equation A. It becomes 8 minus 15 minus 7 minus 6 2 minus 6 7 minus 15 minus 8 minus 4, like that 2 minus 4 minus 12. Okay, into x1 x2 x3 equals to 0 0 0. Okay, now simplifying this one and first write down in equation form, and further simplification we get the eigenvector x3 equals to 2 minus 2 1. x3 equal to 2 minus 2 1. So in the second step we calculated the 3 eigenvectors. One is 1 2 2, second one is 2 1 minus 2, third one is 2 minus 2 1. 2 minus 2 1. Now tell me what is the next step in orthogonal transformation. Diagonalize చేసేటప్పుడు matrix diagonalization by orthogonal transformation లో మీ థర్డ్ స్టెప్ ఏం చేస్తారు? You wrote a model matrix and observe whether the model matrix is orthogonal or not. Okay na? Now, so in the coming step we will write the model matrix and we will check whether the model matrix is orthogonal or not. ఏదైతే ఆర్థోగోనల్ అని ఎలా చెక్ చేస్తాము అంటే x1 x2 x3 వెక్టార్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ 3 ఐగన్ వెక్టార్స్ పెయిర్ వైజ్ ఆర్థోగోనల్ అవుతున్నాయా లేదా అన్నది నెక్స్ట్ స్టెప్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఫర్దర్ నార్మలైజ్డ్ మ్యాట్రిక్స్ రాస్తాం, నార్మలైజ్డ్ మోడల్ మ్యాట్రిక్స్ రాస్తాం. చూడండి ఎలా చెక్ చేయాలి, ఈ రెండు వెక్టార్స్ పెయిర్ వైజ్ ఆర్థోగోనల్ అవ్వాలి అంటే x1 డాట్ x2 ఈక్వల్స్ టు 0, దట్ ఈస్ 1
into 2 అంటే 2 plus 2 into 1 minus 2 into 2, 0 or not. Like that we will check. Now first note down, I'll calculate the next step. Board ni clear chestunanamma. Now step 3. The model matrix is x1, x2, x3. That equals to, write down 1, 2, 2, 2, 1 minus 2, 2 minus 2, 1. Okay, now check whether x1, x2, x2, x3 and x1, x3 are pairwise, orthogonal or not. ఎలా చెక్ చేస్తారు? ఫస్ట్ 1 into 2 ప్లస్ అంటే x1, x2 చెక్ చేద్దాం, ప్లస్ 2 into 1 plus 2 into minus 2. 4 minus 4 equals to 0. So this is clear. x1, x2 are orthogonal. Pairwise orthogonal. x2, x3. x2 ఎంత? చూడండి 4 plus 1 into minus 2 plus minus 2 into 1. 4 minus 2 minus 2, that is 0. So x2, x3 is pairwise orthogonal. Next, x1, x3. 1 into 2 plus 2 into minus 2 plus 2 into 1. 2 minus 4 plus 2, 0. So all the three vectors are pairwise orthogonal. Since x1, x2, x3 are pairwise orthogonal, the model matrix is orthogonal. Now write down the normalized vector and calculate at the same time that, and it will be non-zero. So diagonalization process is existed. Now write down the normalized model matrix. Let us say B. ఎలా రాయాలి? 1 by magnitude of the first one, that is root of 1 square plus 2 square plus 2 square. ఎంత? That is 1 by root 9, nothing but 1 by 3. By root of 1 square plus 2 square plus 2 square. 2 by root of 1 square plus 2 square plus 2 square. Already మీకు తెలుసు B అంటే a normalized matrix E1, E2, E3. This is nothing but x1 by norm x1, x2 by norm x2, x3 by norm x3. దీన్నే ఇలా రాస్తున్నాం, అవునమ్మా? Now see this one, 2 by square root of 2 square plus 1 square plus minus 2 whole square. 1 by root of 2 square plus 1 square plus minus 2 whole square. And last one, minus 2 by root of 2 square plus 1 square plus minus 2 whole square. Last row, 2 by root of 2 square plus minus 2 whole square plus 1 square. Minus 2 by root of 2 square plus minus 2 whole square plus 1 square.
1 by root of 2 square plus minus 2 whole square plus 1 square. ఇది మన మ్యాట్రిక్స్. ఓకేనా, కొంచెం ఇరిగించి రాయాల్సి వచ్చింది. నౌ ఇక్కడ రాద్దాం. b ఈక్వల్స్ టు 1 by 3, 2 by 3, 2 by 3, 2 by 3, 1 by 3, minus 2 by 3, 2 by 3, minus 2 by 3, 1 by 3. ఎప్పుడైతే మీరు వెక్టార్స్ మోడల్ మ్యాట్రిక్స్ లో వెక్టార్స్ మీకు పేర్ వైజ్ ఆర్థోగనల్ అయినాయో, దాని నార్మలైజ్డ్ వెక్టార్స్ కూడా మీకు ఆర్థోగనల్ అవుతాయి. నౌ చెక్ ఇట్ వెదర్ ద నార్మలైజ్డ్ మోడల్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ ఆర్థోగనల్ ఆర్ నాట్. మరి దీనికే కదా మనం డయాగనలైజేషన్ చేసేది. సో చెక్ ఇట్. ఫస్ట్ 2 by 9 plus 2 by 9 minus 4 by 9. సో 4 by 9 minus 4 by 9 ఈక్వల్స్ టు 0. ఈ రెండు ఆర్థోగనల్. 4 by 9 minus 2 by 9 minus 2 by 9 equals to 0. ఈ రెండు ఆర్థోగనల్. ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ 2 by 9 minus 4 by 9 plus 2 by 9 nothing but equals to 0. Clearly the normalized model matrix is orthogonal. Orthogonal. And also that B is non-zero. That B is non-zero. Whenever it is orthogonal, its B inverse equals to B transpose by definition itself. By definition itself. Now, in the next step, you are ready to diagonalize the matrix by considering B transpose AB. Okay, original ga ఆర్థోగనల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కి మనం ఏం తీసుకోవాలి? బి ఇన్వర్స్ ఏబి తీసుకుంటాం. అయితే బి ఇన్వర్స్ ఏమవుతుంది? బి ట్రాన్స్పోజ్ అయిపోతుంది డెఫినేషన్ ప్రకారం, ఆర్థోగనాలిటీ ప్రకారం. ఇప్పుడు ఇది కనుక నీకు డయాగోనల్ ఫామ్ లో డి మ్యాట్రిక్స్, డయాగోనల్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చినట్లయితే ద గివెన్ మ్యాట్రిక్స్ ఇస్ డయాగనలైజ్డ్. నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ టు ఆర్థోగనల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. కెనానికల్ ఫామ్ లోకి రెడ్యూస్ చేసి అప్పుడు ఆర్థోగనల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేద్దాం. ఓకే, నౌ first note down this one. I will clear the board. Okay, step 4. In step 4 we have to diagonalize. Okay, diagonalization ద్వారా ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ ని డయాగనలైజ్ చేస్తాం. ఎలా డయాగనలైజ్ చేస్తామని కన్ఫర్మ్ చేసుకుందాం. బి మ్యాట్రిక్స్ ఏదైతే నార్మలైజ్డ్ మోడల్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చిందో, ఈ నార్మలైజ్డ్ మోడల్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ ఆర్థోగనల్ అని తెలిసింది. అండ్ దట్ బి నాన్ జీరో తెలిసింది. కాబట్టి ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ ఏ అన్నది డయాగనలైజేషన్ అవుతుంది. సో అకార్డింగ్ టు ది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్, అకార్డింగ్ టు ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ డయాగనలైజేషన్, క్లియర్లీ we can diagonalize the matrix A. Now, in what way we will do? That we'll see in step 4, diagonalization. Similarity transformation లో మీరు ఎలా కన్సిడర్ చేసుకున్నారు? బి ట్రాన్స్పోజ్ ఏబి తీసుకుని డయాగోనల్ ఫామ్ డి అని ప్రూవ్ చేశారు. మరి ఇక్కడ ఆర్థోగనల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కదా, సో వి నీడ్ టు టేక్ బి ఇన్వర్స్ ఏబి. బట్ బి ఇన్వర్స్ what is B inverse value? B inverse is B transpose, since B is an orthogonal matrix. Now substitute the value of B transpose and B and A values. Check it whether the given obtained matrix is diagonal or not. Write down the B transpose. Your B transpose 1 by 3, 2 by 3, 2 by 3, 2 by 3, 1 by 3, minus 2 by 3, 2 by 3, minus 2 by 3, 1 by 3. Next, A. What is your A matrix? 8, minus 6, 2. కొంచెం దూరంగా రాద్దాం. 8 minus 6, 2,
minus 6, 7, minus 4, 2, minus 4, 3. Now write down B matrix. One by 3, 2 by 3, 2 by 3, 2 by 3, 1 by 3, minus 2 by 3, 2 by 3, minus 2 by 3, 1 by 3. మల్టిప్లై చేయండి. చేసి మీకు వచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ ఎంత ఇచ్చిందో చెప్పండి. మీరందరూ క్యాలిక్యులేటర్స్ కనుక దగ్గర లైన్లో పెట్టుకుని అంటే కొనుక్కుని ఉంచుకున్నట్లయితే, మీరందరూ క్యాలిక్యులేటర్స్ కనుక కొనుక్కుని ఉంచుకున్నట్లయితే నేను మీకు క్యాలిక్యులేటర్ యూస్ చేసి చేయడం ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, షల్ ఐ స్టార్ట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. నాకు మీరు క్యాల్సిస్ మీ దగ్గర అవైలబుల్గా ఉన్నాయన్న విషయం మెసేజ్ పెడితే నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో మల్టిప్లికేషన్ అన్నది ఎలా చేయాలి, మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ లేదా మ్యాట్రిక్స్ యూస్ చేసి డిటర్మినెంట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము, ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము, అండ్ ఈక్వేషన్స్ ఎలా ఫీడ్ చేసుకుంటాము. అట్ ద సేమ్ టైం ఒక ఈక్వేషన్ ఇస్తే, లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇస్తే మనం లాంబ్డా వాల్యూస్, దాని కరస్పాండింగ్ ఎక్స్ వాల్యూస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, ఇవన్నీ విషయాలు కూడా త్రూ క్యాల్సి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, నౌ నాకు కన్ఫర్మేషన్ మీరు త్రూ మెసేజ్ పెట్టండి. ఓకేనమ్మా? నౌ మల్టిప్లై చేస్తారా? ఎంత వచ్చింది మీకు వాల్యూస్? యువర్ వాల్యూస్ ఈస్ 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 15, which is in a diagonal form. So 0, 3, 15 is in diagonal form. Let us say this is D. Let us say this is D, and hence diagonalization process is evaluated. Next, move to canonical form. Canonical form or normal form. దీన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం. Y ట్రాన్స్పోజ్ B ట్రాన్స్పోజ్ AB ఇంటూ Y ఈక్వల్స్ టు మన దీనికి వాల్యూ అంటే ఎంత? D. సో దట్ Y ట్రాన్స్పోజ్ DY క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. Y ట్రాన్స్పోజ్ DY క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. వాట్ ఈజ్ యువర్ Y ట్రాన్స్పోజ్? X, Y, Z. Diagonal matrix 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 15, X, Y, Z. X, Y, Z. Okay, now simplify చేయండి దీన్ని. 0x square plus 3y square plus 15z square. 0x square plus 3y square plus 15z square. So you converted the given quadratic form into canonical form. This quadratic form reduces into canonical form as like this: 0x square plus 3y square plus 15z square. మీరు ఎప్పుడైతే కెనానికల్ ఫామ్ లోకి రెడ్యూస్ చేశారో యూ కెన్ రైట్ డౌన్ ద ర్యాంక్, ఇండెక్స్ అండ్ సిగ్నేచర్. బికాస్ నేను ప్రాబ్లంలో స్టార్టింగ్ చెప్దాం అనుకున్నాను, దీనికి నేచర్ కూడా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అన్నది చెప్దాం అనుకున్నాను. సో ఇప్పుడు చెప్తున్నాను చూడండి. ఇంతవరకు అర్థమైందా? ఫస్ట్ ర్యాంక్ R is nothing but number of non-zero terms in the canonical form or normal form. ఇచ్చిన దాంట్లో నాన్ జీరో టర్మ్స్ ఏమున్నాయి? 3 and 15. 3 and 15. Number of non-zero terms in canonical form. These are 2. So R is equals to 2. R equals to 2. Now, what is P?
index, number of positive terms. What are the positive terms here? 3 and 15. 0 generally మనం consider చేయం. Okay, 3 and 15, that is both positive and negative, కాబట్టి దాన్ని consider చేయం. 3, 15. Number of positive terms are 2. Okay, and what is signature? అందిస్తుందా? So I'll write it here. Signature S equals to 2p minus r. What is p? 2. 2 2's 4 minus r equals to how many number of non-zero terms? 2. Positive terms 2. So 4 minus 2 equals to 2. Signature is 2. Just observe the values. ఏవైతే ఇక్కడ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో అవి ఐగన్ వాల్యూస్, మనకు తెలిసిన విషయమే అది. అకార్డింగ్ టు ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఐగన్ వాల్యూస్ అండ్ ఐగన్ వెక్టార్స్, డయాగోనల్ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ ఏమవుతాయి? ఐగన్ వాల్యూస్ అవుతాయి. సో ఇందులో చూడండి 2 పాజిటివ్, 1 0 ఎగ్జిస్ట్ అయింది. అంటే దీని నేచర్ ఏమై ఉంటుంది? ఎస్, పాజిటివ్ సెమీ డెఫినిట్. నేను మళ్ళీ రాస్తాను బోర్డు మీద, మీకు అర్థం అవడం కోసం ఒకసారి చెప్తున్నా అంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్. పాజిటివ్ సెమీ డెఫినిట్. ఫస్ట్ వీటిని నోట్ చేసుకుంటే నేను నేచర్ చెప్పి ఆ తర్వాత ఆర్థోగోనల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చెప్తాం. సో ఈ స్టెప్లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాము? డయాగోనలైజేషన్ ఎలా చేస్తాము, కెనానికల్ ఫామ్లోకి అంటే క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్ టు కెనానికల్ ఫామ్లోకి ఎలా రెడ్యూస్ చేస్తాము, వాటి నేచర్ ఎలా ఉంది అన్నది నోట్ చేసుకున్నాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్ బోర్డ్ క్లియర్ చేస్తాను, నెక్స్ట్ స్టెప్లోకి వెళ్దాం. మెయిన్ స్టెప్. నా సి ఆల్రెడీ ఇక్కడ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, ఇండెక్స్ సిగ్నేచర్ అనేది బోర్డు మీద రాసాను చూడండి. ఇక్కడ కెనానికల్ ఫామ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నార్మల్ ఫామ్లోకి మనం రెడ్యూస్ చేసాం. ర్యాంక్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ జీరో టర్మ్స్ ఇన్ ద నార్మల్ ఫామ్. మీరు మ్యాట్రిక్స్లో నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ జీరో రోస్ని కన్సిడర్ చేసుకున్నా లేదా నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ జీరో టర్మ్స్ కన్సిడర్ చేసుకున్నా మనకు తెలుస్తుంది. ర్యాంక్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 2 and index p is number of positive terms 3 and 5, so that 2, and signature is automatically we get 2. By observing the eigenvalues 0, 3, 15 clear ga 0 not exist ayindi ante semi definite case loki veltundi. 3 and 15 are positive, so that the nature of the given quadratic form is positive semi definite. Now move to the main point, orthogonal transformation. The given quadratic form, the orthogonal transformation is given by x equal to by. Okay, x equal to by. What is this b? The normalized model matrix. So a b ni ikkada rasaru. X is nothing but x1 x2 x3, your obtained model normalized model matrix, and this one ante you are just changing the variable. Okay, transform chestunnam. Then this x1 equals to multiply this one, x by 3 plus 2y by 3 plus 2z by 3. x2 is equals to, x2 ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది? this one 2 by 3 x plus y by 3 minus 2z by 3, and last x3 2x by 3 minus 2y by 3 plus z by 3. This is the orthogonal transformation which we obtained by reducing the given quadratic form into a matrix and then this procedure. Okay na? Is it clear to all? Steps wise ఒకసారి చూడండి. ఇప్పుడు ఇంకొక ప్రాబ్లం ఇస్తాను. ఇది ఆల్రెడీ మనము ప్రీవియస్ క్లాస్లో చేసాము. దానికి హోంవర్క్ ప్రాబ్లంలో కూడా దీని వెక్టార్స్ ఏమిటి అన్నది చెప్పాం. కాబట్టి నేను నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ని ఐగన్ వాల్యూస్ కట్టడం, ఐగన్ వెక్టార్స్ కట్టడం ఇవన్నీ మీరు చేసి ఉన్నారు కాబట్టి బోర్డు మీద డైరెక్ట్గా వాల్యూస్ వేసి నెక్స్ట్ స్టెప్ చేస్తాను. ఓకేనా? నోట్ డౌన్. ఫస్ట్ దీన్ని నోట్ చేసుకోండి, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఇదే కాన్సెప్ట్ మీద చేద్దాం. ఓకే, నోట్ డౌన్. నౌ సీ దిస్ ప్రాబ్లం. రెడ్యూస్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఫార్మ్ 2x square plus 2y square plus 2z square minus 2xy minus 2yz plus 2zx into canonical form by orthogonal transformation. So first write down the given quadratic form. Then from this quadratic form write down the matrix A.
దిస్ ఈజ్ యువర్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ 2 2 2. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఈ పొజిషన్స్ ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ 2 2 2 అండ్ ఎక్స్ వై కోఎఫిషియంట్ -2 కాబట్టి బై 2 చేస్తే -1 వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ -1 అండ్ దిస్ ఈజ్ -1. నెక్స్ట్ yz కోఎఫిషియంట్ -2. సో yz పొజిషన్లో -2/2 నథింగ్ బట్ -1 -1 -1 అండ్ ఫైనలీ zx coefficient 2. So 2/2. So these two values are 1. In such a way, we obtain the matrix A. To find the eigenvalues, we wrote the characteristic equation and write down the determinant form and simplify it. You got the equation lambda cube minus 6 lambda square plus 9 lambda minus 4 equals to 0. Next ఏం చేశారు, ఈ ఈక్వేషన్ని రిజాల్వ్ చేస్తే అంటే సాల్వ్ చేస్తే you got the delta lambda values, that is the eigenvalues 1 1 4. Okay, you got the eigenvalues 1 1 4. Here one value is repeated. Now observe in step 2, for lambda equal to 4, you evaluated the eigenvector x by taking a minus lambda a into x equals to o or 0 matrix. దీన్ని ఈక్వేషన్ ఏ అనుకున్నారు. ఇది ఆల్రెడీ నువ్వు చేసావు కాబట్టి నేను డైరెక్ట్గా ఆ ప్రాబ్లమ్ని లాస్ట్ క్లాస్ వీడియోలో ఉంది కాబట్టి ఆ వెక్టార్స్ని డైరెక్ట్గా రాస్తున్నాను. ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం ప్రత్యేకించి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీరు మోడల్ మ్యాట్రిక్స్ రాసిన తర్వాత చేసే ఇమీడియట్ స్టెప్ ఏంటి, ఆర్థోగనాలిటీ చెకింగ్. ఇక్కడ మీకు వచ్చిన ఐగన్ వెక్టార్స్ ఆర్థోగనల్ కాలేదు, పెయిర్ వైజ్ ఆర్థోగనల్ కాలేదు. అందుకని ఈ లాస్ట్ వెక్టార్ దగ్గర నీకు ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి దాని కోసమని ఏబిసి అనే వెక్టార్ని నువ్వు కాలమ్ వెక్టార్ని చూస్ చేసుకుని x2.x3 equals to 0 వేసి సింప్లిఫై చేస్తే యూ గాట్ ద వెక్టార్ x3. సో ఇన్ స్టెప్ 2 యూ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆల్ ద వెక్టార్స్ x1 x2 x3. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ we collect all these vectors and we'll wrote a model matrix and we'll check the orthogonality. Is it clear? Next step look veldam, problem ni note cheskondi. Okay, now in the next step we wrote the model matrix by using the eigenvectors. Orthogonal kin check chesin tarvata vachina matrix ni rasam. 1 like this, 1 minus 1 1 minus 1 0 1 1 2 1. Clearly all the vectors x1 x2 x3 are pairwise orthogonal. మీకు చూసినట్లే తెలుస్తుంది -1 plus 0 plus 1 0, -1 plus 0 plus 1 0, and these two vectors 1 into 1 1 minus 2 plus 1 0. Clearly the obtained model matrix is orthogonal. Next immediately write down the normalized model matrix. మీకు నార్మలైజ్డ్ మోడల్ మ్యాట్రిక్స్ రాయడం తెలుసు, ఎలాగా b ఈక్వల్ టు e1 e2 e3. వాట్ ఈజ్ e1? x1 బై norm x1, x1 by norm x1. Norm x1 means square root of 1 square plus -1 whole square plus 1 square, nothing but √3. Similarly we wrote for this. Okay, in such a way we got the normalized model matrix. Clearly this is orthogonal. Whenever it is orthogonal, by definition, B inverse equals to B transpose. Is it clear? Now our main process starts. Diagonalization. And this is also, the determinant is non-zero. So clearly diagonalization exists. So take B inverse AB. What is B inverse? According to that point, B transpose. And already you calculated B value. From this, write down the B transpose. So B transpose A and B. After multiplication, you got this matrix 4 0 0 0 1 0 0 0 1. Nothing but ఎలా ఉంది ఇది డయాగోనల్ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ లో లేదు అంటే దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు, డయాగోనల్ ఆఫ్ 4 1 1 అంటే ఇప్పుడు ఈ 4 1 1 ఏమవుతాయి, ఐగన్ వాల్యూస్ అవుతాయి. సో బై అబ్జర్వింగ్ దిస్ వన్ we can define the nature of the given quadratic form. అంటే నువ్వు వచ్చిన దాన్ని క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్లోకి మార్చావు, దీన్ని కెనానికల్ ఫామ్లోకి మార్చి అప్పుడు నేచర్ చేయాలి. ఇప్పుడు కెనానికల్ ఫామ్ ఏమిటి? కెనానికల్ ఫామ్
ఎలా తీసుకుంటాము? Y ట్రాన్స్పోజ్ B ట్రాన్స్పోజ్ AB ఇంటూ Y ఈక్వల్స్ టు Y ట్రాన్స్పోజ్ DY. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నీకు ఎట్లా వస్తుంది? 4x² ప్లస్ 1y² ప్లస్ 1z². ఓకే, ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ చేశారు కదా. వాట్ ఈస్ y? xyz. ఓకే, సింప్లిఫై చేస్తే 4x² ప్లస్ y² ప్లస్ z² వచ్చింది. దీని నుంచి దిస్ 4 రిప్రజెంట్ ద ఫస్ట్ ఐగన్ వాల్యూ, 1 and 1 ఆర్ ద రిమైనింగ్ ఐగన్ వాల్యూస్. సో కెనానికల్ ఫామ్ అంటే నార్మల్ ఫామ్లోకి నువ్వు రెడ్యూస్ చేసిన తర్వాత ఈ స్క్వేర్స్ టర్మ్స్ యొక్క కోఎఫిషియెంట్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ర్యాంక్ ఆర్ ఏమిటి? నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ జీరో టర్మ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 1 1 4 1 1 3 non-zero terms. Say 3. Positive terms, all the 3 are positive, so 3. Signature formula S, 2p minus r, 3, 6 minus 3 3. So whenever you observe all the eigenvalues are positive, so what will be its nature? Its nature is positive definite. Is it clear? Positive definite. సో ఈ స్టెప్లో మనం డయాగనలైజేషన్ అండ్ కెనానికల్ ఫామ్ రెడ్యూస్ చేయడం వరకు చేసాం. ఇంకా రిమైనింగ్ వాట్ నెక్స్ట్? ద మెయిన్ స్టెప్ ఆర్థోగనల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఆర్థోగనల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్? x ఈక్వల్ టు by. ఇప్పుడు ఈ బి మ్యాట్రిక్స్ని x ఈక్వల్ టు by ప్లేస్లో రీప్లేస్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే మన ప్రాబ్లం కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఫస్ట్ నోట్ డౌన్. ఐ విల్ రైట్ ద రిమైనింగ్ స్టెప్, లాస్ట్ స్టెప్. Now, in this step 4, the orthogonal transformation is given by x equals to by. X equals to by. What is this x? x1, x2, x3. B, which we obtained the matrix 1 by root 3 minus 1 by root 2 and 1 by root 6. Minus 1 by root 3, 0, 2 by root 6. 1 by root 3, 1 by root 2, 1 by root 6. And y is x, y, z. Multiply these two. Then we got x1 in terms of x, y, z. So x2 and x3 values. This is the orthogonal transformation which we obtained. That means this is the orthogonal transformation we obtained. The quadratic form ni manam orthogonal transformation cheste final ga vachina values x1, x2, x3. Is it clear to all? So please follow all the steps thoroughly. Practice it well. Next class lo దీని అప్లికేషన్స్ లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇంకొక 2 కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. ఐగన్ వాల్యూస్ అండ్ ఐగన్ వెక్టార్స్ మీద అప్లికేషన్ అండ్ సింగులర్ వాల్యూ డికంపోజిషన్. ఈ 2 కాన్సెప్ట్స్ మనం నేర్చుకున్నట్లయితే యూనిట్ 2 కంప్లీట్ అవుతుంది. సో ప్లీజ్ గో త్రూ ఆల్ ద క్లాసెస్. ఫస్ట్ నుంచి బిగినింగ్ నుంచి ఉన్న అన్ని కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోండి, ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్లాస్తో కంప్లీట్ అవుతుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.